Hello, welcome to Panacea College of English Education, the online school which provides you with English language education for IELTS, PTE, OET and other language proficiency tests, and I am Vimal Bandaravesingarachi. So, today I am going to discuss something related to grammar. Okay. මම අද කතා කරන්න යන්නේ let and allow to. එතකොට අපි ඔයාලගේ answer script analyze කරනකොට අපිට ලොකු errors, wide range of errors අපිට අහු වෙනවා. ඒකෙන් ඔබටත් දැනෙන්නේ නැති විදිහට ඔබ වැරදි කරන ස්ථානයක් තමයි අද මම මේ කතා කරන්න යන්නේ. මේ දෙකෙන්ම තේරුම යම් කිසි දෙයකට ඉඩ දෙනවා කියන එක බේසික් අයිඩියා එක. let's කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලාම ස්ටඩි කරලා බලමු. එතකොට let's කියන එකේ තේරුම කියන්නේ apostrophe නැතුව let's කියන එකේ තේරුම let කියන verb එකේ s form එක. ඒ කියන්නේ go goes, try tries, play plays වගේ let's. එතකොට he she it එක වර්තමාන කාලේ කියන්නේ simple present වල යොදනකොට ඔබට let's කියන වචනේ යොදන්න පුළුවන්. නමුත් let us කියන එකේ shortened form එක තමයි let's have a cup of tea. එතකොට මෙතන ඉන්නේ lets මේක speaking වලදී භාවිතා කරන්නේ. අපි academic වලදී let's කියන එක භාවිතා කරනවා අඩුයි. හොඳයි. ඊට පස්සේ let සහ allow මේ දෙකම both let and allow are followed by object pronoun. Object pronoun or sometimes a noun phrase. What is an objective pronoun? එතකොට object pronoun දැනගන්න ඔබ pronoun පාඩම හොඳට කරලා තියෙනවා නිවැරදිව. එතකොට subject pronoun එකකින් object pronoun එක හැදිලා තියෙන හැටි මම මේ කතා කරලා තියෙනවා. I, me, we, us, you, my, they, them, he, him, she, her, it's mine. Okay. එතකොට let එක object pronoun එක යොදලා to යොදන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ to යදුවත් වැරදි. අපි කිව්වා parents let their children to participate in the trip. මේ වාක්‍ය වැරදි. මේ වාක්‍ය වැරදි වෙන්න හේතුව තමයි අපි මෙතන to දාපු එක. මොකද අපි direct translation වලදී කෙලින්ම අපිට සිංහල භාෂාවෙන් හිතපුවම to වෙනවා. එහෙනම් අපි මේක හිතලා analyze කරලා study කරලා හදා ගන්න ඕන error එකක්. එතකොට parents let their children participate in the trip. එතකොට ඒ කියන්නේ object pronoun එකෙන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම එන්නේ verb එකේ infinitive අවස්ථාවක්. The infinitive is not preceded by to. Preceded කියන්නේ කලින් එන්නේ. නමුත් අපි allow යෙදුවොත් මේ විදිහට එන්නේ මේ වාක්‍ය රටාවම තමයි. නමුත් මෙතන to වෙනවා. එතකොට allow object pronouns to verb එකේ infinitive. එතකොට කොහොමද එන්නේ? Parents allow their children to participate in the trip. හැබැයි මතක තියාගන්න allow කියන verb එක dominant වෙන්නේ active voice එකට වැඩිය passive voice එකේදී. එතකොට අපි active voice passive voice ඉගෙන ගන්නකොට පාඩමක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒක තමයි අපි ලියන්න ඕන නැත්තේ. අපි එක්කෝ අපි active passive දෙකෙන්ම ලියන්න පුළුවන් නම් යම් වාක්‍යයක් අපි ඒක ලියන්න නැත්තේ dominant voice එකේ. dominant voice එක active වෙනවා සමහර වෙලාවට, සමහර වෙලාවට passive වෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ allow කියන එක. yes, passive. එතකොට මේක මම past tense එකෙන් ලියලා තියෙන හින්දා passive වෙන්නේ කොහොමද? The children were allowed to participate in the trip. So, don't make this error. I have found that many students make this error in writing at IELTS level and also in many academic writing essay. Okay, so I hope that this video
will be useful for you, and if you find this is very useful, yes, like, share and also subscribe to our YouTube channel. That's all. Thank you. Let's meet with another important video next time. Until then, have a nice day.